Speaker, when I was at the Ministry of Finance, we amended the Financial Institutions Act where we allowed Muslim financing. And at one stage, I was at the All Saints Church with my colleagues who were forced to come in front to be prayed for because we had passed that issue of Islamic financing. And they saw to that we were sleeping when we were passing it in Parliament. N'abakugu abasobola okukwataganya ensonga eno tubalina mu bujjuvu tuyinza n'okubamalawo kubanga abasiraamu bavudde emabega eyo yonna nga beetegekera ensonga eno era nga basomera ddala amateeka ag'obusiraamu agayitibwa aga sharia ne bagatuuka ku level ezitali zimu. Waliyo abalina BA degree, waliyo abalina masters, waliyo n'abalina PhD mu mateeka ga sharia. N'olw'ensonga eyo kigenza okutuuka olwaleero nga abasiraamu baamala dda okwetegeka. Before I move the motion, I want in a special way to state that the Muslim community in this country did approach you at the iftari dinner that you hosted here. And this is a matter that they brought to your attention. And Right Honourable Speaker, you undertook in their presence to have this Parliament consider this matter. I am glad that since the enactment of the 1995 Constitution, it is this Parliament that you are chairing that is considering a Qadi Courts Bill, a matter which is entrenched in our Constitution. So I thought that would be on record because the Muslim leaders in the country, Right Honourable Speaker, as you'll be informed, are already here, led by the Director of Sharia, Dr. Ziad Rubanga, over there. Director and your team of Parliament. Right Honourable Speaker, whereas Article 79 of the Constitution of the Republic of Uganda, 1995, empowers Parliament to make laws on any matter for the peace, order, development, and good governance of Uganda, and whereas Article 94, Clause 4 of the Constitution, and Rules 127 and 128 of the Rules of Procedure of Parliament permit a Member of Parliament to move a private member's bill, noting that Article 126, Clause 1 of the Constitution, provides that judicial power is derived from the people and shall be exercised by the courts established under the Constitution in the name of the people and in conformity with the law and the values, norms, and aspirations of the people, cognizant that Article 129, 1 of the Constitution, establishes courts of judicature, including the Supreme Court of Uganda, the Court of Appeal, the High Court, and empowers Parliament to create, by law, subordinate courts, including Qadi courts, to handle matters of marriage, divorce, inheritance of property, and guardianship under the Muslim faith, concerned that in spite of this constitutional requirement in Article 129, 1D of the Constitution, Parliament has not given full effect to that constitutional provision through enacting a specific legislation to establish Qadi courts. Now, therefore, be it resolved that Parliament grants me leave to introduce a private member's bill entitled the Qadi's Courts Bill, a draft of which, Right Honourable Speaker, is attached here too. Right Honourable Speaker, I beg to move. The Constitution of the Republic of Uganda establishes courts of judicature, including Qadi courts. However, Right Honourable Speaker, up to today, there is no specific law operationalizing the Constitution to establish those courts in Uganda, and yet there is evidence to show that Qadi courts are being operated informally and are playing a crucial role in the justice system for the Muslim community. Right Honourable Speaker, across Uganda, several cases related to family disputes among Muslims have been decided in informal Qadi courts. Therefore, Right Honourable Speaker,
considering that various Muslim communities prefer Qadi courts as they are convenient and accessible to obtain justice and manage the escalating issues arising from family, marriage, and disputes in the Islamic faith, it is imperative that Parliament and the country considers adopting Qadi courts. Right Honourable Speaker, the concept of Qadi courts is not new in Uganda. It appeared in the 1955 Mohammedan law. Unfortunately, moving forward, there has not been effort to ensure that those courts have grounding as per the Constitution. Related, Right Honourable Speaker, Uganda would not be the first country where minorities have specialized courts to deal with matters of Muslim personal law. Our neighboring country here in Kenya, despite having minority Muslims, they have Qadi courts to deal strictly with matters of what we call Muslim personal law. The same happens in South Africa, in Tanzania, and other jurisdictions. That one, Speaker, therefore, they need to streamline, integrate, and empower the courts to work in the interests of justice and rule of law, recognizing that Uganda is a secular state, but is increasingly recognizing the legality of Qadi courts and has on several occasions upheld decisions that are based on Sharia. Right Honourable Speaker, the case of Sumaya Nabawanuka versus Medi Makumbi, divorce case number 39 of 2011, Justice Kainamura highlighted Article 29 of the Constitution and confirmed the need and legality of Qadi courts, holding that a divorce matter decided by the Qadi court at the Uganda Muslim Supreme Council was res judicata, having been heard and determined by the competent court. The same reasoning, Right Honourable Speaker, has been applied in other cases. Unfortunately, Right Honourable Speaker, in the absence of a law operationalizing the Qadi courts and the application of Sharia, there is a concern that Islamic law is being applied by persons who may not fully appreciate the intricate nature of disputes and their resolution under Sharia. Right Honourable Speaker, I also want to remind this House that when we are passing the law on succession, I did bring to the attention of this august House that the law of succession had omitted provisions related to succession under the Muslim law as envisaged by the Constitution. And at that time, there was a commitment from government that that lacuna would be addressed by having a specific law to address matters related with Muslim personal issues. I therefore think, Right Honourable Speaker, that the time is now for this Parliament to consider having a Qadi courts in Uganda. Right Honourable Speaker, finally, and for the record, I want to mention that the record should capture that Honourable Masaba Karim is one of the seconders of this motion, is replacing Honourable Idi Savirie, who is hosting my colleague in Mayuge. So he's not here. So Honourable Masaba Karim, which colleague? Mr. Museveni, fellow party leader. So Honourable Idi Savirie is hosting him in Mayuge. So he's not here. He's been replaced by Honourable Masaba Karim, who will speak to the motion. And also for the record, Right Honourable Speaker, this motion is being seconded by the Honourable Sewungu Gonzaga Omukatoliki, for the record. I thank you, Right Honourable Speaker. Thank you so much. For the record, I would like to begin by thanking the Right Honourable Speaker for being so much supportive of the Muslim faith. We had a bigger problem with government recognizing the veil. My passport, as it stands, I was forced to remove the veil. When I came here and presented the matter, you helped us to put government to task to explain why they were unveiling us, and finally, they allowed the Muslim women to put on the veils. We commend you for that. About this one, we also thank you for allowing this come see the light of the day, because the struggle for Qadi court is being on for a very long time. And I hope Honourable Bahati David will not come and say, leave it to us as government, because we have tried severally, and government every time has been saying,
we are working on it. I should remind House that in 2013, on Eid, on breaking fast, one of the meals we offered the Muslims, government committed itself that they were working on it, that even a white paper had been promised. So many years have passed, it has not been able to see the light of the day. So I pray that Honorable Bahad does not come and say, please let us join you, leave us work on this law so that the Muslims will be helped. Having said that, Right Honorable Speaker, the 19 was made out of a very extensive consultation. And it was out of that consultation that the article that is talked about in the Constitution was put in. 30 years down the road, the aspirations of the Muslims have not been realized. That's very unfortunate. We are still hopeful that we shall be able to gain this little one from the NRM government before the NRM ceases. That's good news to hear. Right, Honorable Speaker. Ajat, of course, this is not politics aside. What we need is the law. We need the law. Right, Honorable Speaker. Politics aside, we need the law. And NRM is one party that loves Muslims. Right, Honorable Speaker. Listen. Politics aside, let's legislate without putting... It's okay, Right, Honorable Speaker. I was only saying... Can you second the motion and we yes, move on? Yes. And I am saying the Muslim faith will be happy to see this come to true while the NRM is still living. Let me remove the word cease to living. And Right Honorable Speaker, I would like to say, like my colleague said, that informal courts are now operating. It is only the law that can guide these informal courts. Because now there is no guidance on who sits on that court, on the constitution of the courts, and also on the qualifications of the courts. It is such a law that will give such guidance. And also, failure to have a law denies us the right to use judgments of our courts into higher courts. So it is so important that we get the court be recognized. Secondly, Right Honorable Speaker, we know people have studied Sharia law for bachelor's law and also for master's law. If we put this court, it will be an avenue for employment. You know we have an employment problem. People have studied and for years they're looking for an opportunity to practice. When we put the court, we shall give them the opportunity to practice. Finally, it will also save us the burden of having people every time trying to add up things that do not add together. When we put courts that recognize the Islamic doctrines, then this other law will recognize the other doctrines. We shall be happy to have the marriage and divorce law. It has failed to be made because every time it comes, the Muslims demonstrate. There are people who will. When we make wills as Muslims, we say, I want my things to be managed in accordance to Sharia. But there's no recognition of the Sharia in the law as it appears now. So I stand to second the bill, and I would be happy to be given the opportunity to work on the bill that will help the Muslim faith. Thank you. Article 29(1)(c) of the Constitution of the Republic of Uganda guarantees every person freedom of religion, including the right to manifest, observe, and practice one's religion or belief through community institutions. Additionally, Article 129(1)(d) of the Constitution expressly provides for cards code, stating, the judicial power of Uganda shall be exercised by the courts of judicature, which shall consist of such a courts as Parliament may, by law, prescribe, including cards courts for marriage, divorce, inheritance of property, and guardianship, as may be prescribed by Parliament. This provision establishes a constitutional mandate upon Parliament to operationalize the cards courts through legislation. To date, no substantive act of Parliament has been enacted to comprehensively give effect to this article. This bill seeks to close that long-standing legislative gap. Secondly, addressing legal and social gaps in Islamic family law. Right Honorable Speaker, Uganda has a significant Muslim population who continue to resolve matters of marriage, divorce,
succession, and custody under customary and religious practices without a clear statutory framework. The lack of a legal, recognized, and structured cards court system has led to inconsistent decisions in personal law matters, conflicts between civil and religious adjudication systems, difficulty in enforcement of card decisions, and legal uncertainty for many Ugandan Muslims, particularly women and children. The proposed Cards Court Bill 2025 will provide uniformity, transparency, and legal certainty by defining jurisdiction, procedure, structure, and appeals within any Islamic family law framework. Thirdly, promotion of access to justice and cultural autonomy. By recognizing cards courts in law, Parliament will be advancing access to justice in a culturally relevant and constitutionally permitted manner for Muslims. This is in line with Article 37 of the Constitution, which provides that every person has a right, as applicable, to belong to, enjoy, practice, profess, maintain, and promote any culture, cultural institution, language, tradition, creed, or religion in community with others. This bill supports cultural and religious self-determination while aligning with national judicial, architecture, and human rights norms. Fourthly, precedent and legislative competence. Parliament has in the past passed legislation operationalizing specialized courts, such as the Legal Counsel Courts Act, Judicature Rules, and the Children's Act provisions on family and juvenile courts. Therefore, passing a law to operationalize cards courts under the authority of Article 129(1)(d) is well within the legislative competence of this House and consistent with Uganda's pluralistic legal system. Fifthly, enhancing harmony between state and religious justice systems. Rather than create parallelism or conflict, the Cards Code Bill will establish a framework for coordination between civil and religious adjudication with defined limits, procedural safeguards, and oversight, especially in sensitive areas like custody and succession. This will reduce litigation in mainstream courts, decongest the judicial system, and strengthen community-level conflict resolution mechanisms in line with Uganda's justice, law, and other sector goals. Right Honorable Speaker and members, in conclusion, it is in the spirit of constitutionalism, legal reform, cultural inclusion, and access to justice that I support this motion and respectfully urge the House to grant leave to the Honorable Member to introduce the Cards Court Bill 2025 as a private member's bill. I beg to second. Thank you. Thank you. So thank you very much for the support you've been giving and you're giving to the Muslim community, because I believe this law will not see the light of the day if you're not supportive or would not see. We've seen several other laws that have been supportive, like the law on Islamic banking, which this parliament did pass. We are very, very grateful. Right now we are dealing with the mortgage refinancing, which will help still our people, the Muslims, access mortgage for cheap housing without paying interest. So we are very grateful. Thank you very much. Back to the law, Right Honorable Speaker and members, this law, in particular, I'm looking at the aspect where it's coming in to design fair and equitable distribution of assets or the estates of deceased members of our community. We've had very many challenges in Uganda, particularly when, for example, you've seen prominent Muslims who have passed on. I wouldn't want to put the names on record, but you've seen what has been happening. It has been all over media, it has been in news, yet in Kenya we've not had similar incidences because there has been this kind of law to protect and see how to evenly distribute the assets of a deceased person.
When you look at Surah Al-Nisa in the Holy Quran, it outlines how or which percentage is supposed to be taken by who on the disease. So I think there is a fixed formula that will come to solve these kinds of problems. Our secular courts, yes, they've not been handling these matters quite well because they are not probably well trained in Sharia, and they do not have the knowledge on Sharia and how who should be taking what percentage, because the Quran states there is the fixed share, who are the priorities to benefit from someone, the children, the spouse, and the parents. These should be the priorities. But we've seen cases where uncles have come and they have tried to grab property that is supposed to be taken by the children. So I believe this is going to come and solve a very huge gap and crisis that we are having in Uganda. And with those remarks, I do support and I hope that this will see the light of the day and the bill will pass as soon as possible. Thank you very much. Thank you. And I want also to bring this to you. We are talking about establishment of a caddy court and equipping it, which may have an effect on Article 93, but I want to request the government, much as it may have an effect on Article 93, on the restriction of financial matters, in the circumstance, you will have to work with the private member and see how you handle it. Yes. Thank you, Madam Speaker, and thank you, the President of JEMA, for moving this motion. As you have said, this question dates back to 2000 and has been establishing of the card courts in Uganda. It's a very important, at the same time, sensitive to some sections of our society. And we pray that as you move forward, you really allow time to consult with government. The Speaker has spoken, and as a lawyer, you know the implications of financial issues. So it needs to be, we need to work with government. We need to consult comprehensively. Madam Speaker, when I was at the Ministry of Finance, we amended the Financial Institutions Act where we allowed Muslim financing. And at one stage, I was at the All Saints Church with my colleagues who were forced to come in front to be prayed for because we had passed that issue of Islamic financing. And they saw that we were sleeping when we were passing it in Parliament. So I hope that this law will be able really to get out some of these misconceptions, to explain to the public so that it is accepted by everybody. But as you have said, Madam Speaker, by all means, there's no way you are going to establish a court, equip it, without financial implications. So we pray that as we move forward, Honorable Basaliwa, you accept that government actually can take over this bill and bring it to the House so that it doesn't have any constitutional challenges moving forward. I thank you. Honorable Minister, government can take over after we have granted leave to the private member. Microphone is on. Yeah, No. We already have some efforts, and the Attorney General and the Minister for Justice and Constitutional Affairs has already been working on this effort, and we commit that once the leave has been granted to the private member, we are available and ready as government to take over this process. Okay. I now put a question to of Bugiri Municipality. Be granted leave to introduce a private member's bill, the Caddy Courts Bill 2025. Those in favor say the contrary nay. The ayes have it. We will request in furtherance to Article 94 4C of the Constitution of the Republic of Uganda and Rule 127.3
of the rules of procedure, the relevant departments will be required to give relevant assistance to the private member, and he should work with the government to ensure that the success of this bill is seen. Thank you. Honorable members in the public. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. twebaza Allah omulezi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengeera bye abizze ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi bonna okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Tuli wano ku the Parliament of Uganda ku nsonga ebadde mu gusenge ogunene ogwa Parliament ekwatagana ne Kadhi's Court. Ensonga eyo tubadde tugirindiridde okumala akaseera kubanga yamala dde okuyisibwa mu constitution ya Uganda mu mwaka gwa 1995. Okuva eyo yonna tubadde tulwana okulaba nti ensonga eno etuuka ku nkomerero y'olwaleero ebeere nga eyisibwa ne Parliament ya Uganda, tubeere nga naffe tutandika obuweereza obw'amateeka ag'Ekiyisiraamu ku nsonga ez'obufumbo ezitali zimu kubeera nga tuziddukanyiza mu mateeka era nga constitution bwe yakirambika. Tufunye essanyu olwaleero okubeera nga Speaker wa Parliament akulembedde ensonga eno okutuusa lwegguse nga bamemba ba Parliament bonna basiiza kimu okubeera nti etteeka lino liyisibwa litandike okukola abantu basobole okufuna obwenkanya mu nsonga zaabwe ezikwatagana n'obufumbo, ezikwatagana n'ettalaka, ezikwatagana n'obusika, mpozi n'abaana nga bafiiriddwako bannyaabwe oba bakitaabwe oba nga babadde bakitaabwe ne bannyaabwe baawukanye mu bufumbo, okuba nti bafuna anaabaleberera obulungi ng'amateeka g'Obusiraamu bwe galagira. N'abakugu abasobola okukwataganya ensonga eno tubalina mu bujjuvu, toyinza na kubamalawo kubanga Abasiraamu bavudde emabega eyo yonna nga beetegekera ensonga eno era nga basomera ddala amateeka ag'Obusiraamu agayitibwa aga sharia ne bagatuuka ku level ezitali zimu. Waliyo abalina BA degree, waliyo abalina masters, waliyo n'abalina PhD mu mateeka ga sharia. N'olw'ensonga eyo kigenza okutuuka olwaleero nga Abasiraamu bamala dda okwetegeka era bajja kusobola okutambuza ensonga eno bulungi nnyo n'okubeera nga batuusa obwenkanya mu bantu be bakolako. Ensonga ya Kadhi's Court of course tugiwagira ne implementation kubanga ekwata ku bintu bingi nnyo mu settling disputes eziri arising out of Islamic issues, bufumbo, mbusika, mu nsuubulagana n'ebirala. So ekyo tukyaniriza kubanga etteeka lyali long overdue okuteebwa mu nkola. It's something we will always support. Tujja kukiwagira sikati naye n'olubeerera. Government kubanga yeeraliikirira etteeka erifuga eggwanga lino essukkulumu, the supreme law ye constitution ya Uganda. Constitution ya Uganda mu kawaayiro 129 ewa parliament obuyinza obussaawo kooti enjawulo nga mu zo mulimu ne Kadhi courts. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okussaawo Kadhi courts kigenda kuyambako government okendeeza ku bungi bw'emisango egibadde gitwalibwa mu kooti eza bulijjo. Kooti zino mu ssemateeka zirina ebintu ebiri specific bye zirina okutunuulira mu byo: obufumbo, okwawukana kw'abafumbo, obusika
ne guardianship embeera z'abaana tezisukkaawo. Ekireeteddwa wano ekisookera ddala kwe kussaawo etteeka eriwa kooti ezo obuyinza okuba nga zituula mu nsonga erigwa mu kkowe eryo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okusalawo ani alina okutuula mu kooti ezo. Ekyokusatu kwe kubanga waleetawo omuzungu kyayita consistency nti ekisalibwawo mu kooti kyekimu yadde zitudde Yumbe yadde zitudde Kampala. Ekisemberayo ddala kino si kipya naddala mu kitundu kino. Tulina kooti okugeza, tulina etteeka eryefaananyiriza lye twagala okuleeta wano ku muliraano Kenya. Tulina etteeka e South Africa, tulina etteeka e Tanzania. Naye mu nsi ezo zonna abasiraamu era baalubatu. Kankuwa ekyokulabirako. Mu busiraamu waliwo emigabo egyasalibwawo Allah nga girina okuweebwa abantu ab'enjawulo mu bo abazadde, omukyala, abaana, omwami n'ebigwa mu kkobe eryo. Naye ate oyinza olisanga nga mu tteeka lyaffe lino erikufuga marriage ate tekikola ki? Tekiriimu. Kati bw'ojjayo kino kigenda kukwata ku basiraamu bokka. Tewali ngeri gye kigenda kukosa muntu mulala. Sikiwa nti nno omuntu ayinza okukosebwa ng'ebisaliddwawo bya maka malala. Kati amaka gano ga basiraamu. Abatali basiraamu balina etteeka eri lye basobola okuyitamu, so tekirina ngeri yonna gye kigenda kukosamu balala. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hamid Sirwadda Busungu, tuli wano ku regional assistant wa mufti atwala Kampala. Tuli wano ku parliament ey'eggwanga eno ng'abasiraamu oba abakulembera abasiraamu wano aba Uganda Muslim Supreme Council. Olwaliwo wabaddeyo etteeka erabika nga lijjagasa nnyo eggwanga lyonna ate naddala baki naddala abasiraamu. Lijjagasa nnyo gavumenti okutwalira awamu. Kubanga Uganda Muslim Supreme Council ng'era tukoleragana wamu n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Tukola emirimu egibanga giyamba abantu bonna, giyamba gavumenti. Abantu mu families zaffe, mu communities zaffe, abantu bonna mubaamu okwerumaaluma n'okukayagana. Naye nga mulimu okwerumaaluma okwali gweredde, gamba ewaka, gamba ne gugenda ku level endala ku muzikiti, ne gugenda ku Twale, ne gugenda ku district, ne gugenda ku region, ne gugenda ku supervisor. Nino gavumenti nga tetawanyira kuteeka mulimu. So emirimu egyo obuvunaanyizibwa tubadde tubukola naye nga gavumenti tebusaamu tebulikogonaizinga nga tubukola. Olumu nga tubukola ne bugguka ate ng'ebiseera ebisinga tubukola abayagadde nakkiriza, abayagadde n'akola ki n'agaana. Naye kakati twebaza bammemba baffe aba paalimenti bonna okutwalira awamu abasiraamu n'abatali basiraamu, kubanga etteeka lireeteddwa memba waffe Wekamuli Asumani Basaalirwa ate neri Ambujiri ate neriwagirwa memba waffe ate nga wewaffe nze kakati ng'ayogera Kalungu West omukatuliki Sewungu Sewungu yawagidde ki omukatuliki. So ekitugambye nti etteeka lino si ly'abasiraamu era abatula bonna njagala baki si ly'abasiraamu bokka wabula lyaki ly'abantu bonna libawewusa. Omusiraamu muliraanwa wabanga alina eddembe awaka nawe ogenda kufuna ki emirembe. So yensonga lwaki tuli wano olwaleero naye nga kirabika kigenda kutambula bulungi. Wetubadde mu paalimenti oba wetubadde mu house abateesa bonna tulabiseeyo n'akola ki n'aliwakanya. Olwekyo tusiimye nnyo abamemba baffe aba paalimenti, tusiimye nnyo sipiika olw'omulimu guno ogukoze eki ogukoleddwa ku lwaffe ku lwange nga nze ku lwa bannakampala benkulembera nga regional assistant mufti wa mufti ne ku lwa Uganda Muslim Supreme Council n'okukola ki okutwalira wamu ne ku lw'abasiraamu era abasiraamu bonna mbozaayozezza okulaba nga kino tukituuseeko. Nga tusobola okubitereeza byonna nga tumaze okubimala omuntu omulala n'akivaamu n'agenda mu kooti. Nga tumaze okukimala kakati nze bakola ki babigaba obuyinza ebyo sibikkirizaamu ebisali sibikkirizaamu. Kakati paalimenti oba etteeka egenda kutuyamba nti omuntu alina okukkiriza mu kooti eyo, alina okukkiriza mu kye tuba tukoze eki kye tuba tusazeewo. Olwaleero tuze mu paalamenti nga tusaba etuwe olukusa tuleete etteeka lye bayita Card Courts Bill, ng'ekigendererwa eky'etteeka eryo
kwe kuteeka mu nkola akawaayiro ka ssemateeka 129 akawa paalamenti obuyinza okuleeta amateeka agafuga okuwasa, agafuga ensonga y'okulabirira abaana, agafuga ensonga y'okwawukana, agafuga ensonga y'obusika mu busiraamu kyebayita Muslim personal law. Nga abaakola ssemateeka ya Uganda mu 1994 baalaba nti waliwo obwetaavu community y'abasiraamu n'obusiraamu ng'ensonga zaabwe ez'okuwasa, ez'okufumbirwa, okugaba ebyobugagga nga ziteekeddwa okukolebwako mu ngeri eddiini yaabwe nga bwekirambika. So okuva constitution ekolebwa parliament tetwalanga buvunaanyizibwa kuteeka mu nkola nsonga eyo. Kakati ate ne kooti zaffe eza bulijjo nazo zitandise okujja nga zikakasa nti waliwo obwetaavu okulaba nti kooti zaba card courts ziteekebwa mu nkola. Kati kwe kuvaayo n'etteeka eryo naye nga okubeera nti paalamenti erikolako tusooka kuweebwa lukusa. Olukusa lutuweereddwa kati tugenda mu maaso tukole consultations okwebuuza ku ba stakeholders ab'enjawulo, tuveeyo ne bago tukomewo wano tulabe nti ensonga eyo nayo eteekebwa mu nkola. Enkola ebaddewo amazima gennyini abantu babadde bagenda mu mizigiti ew'abayimaamu n'ew'abakaati ne babawoowa ne babagattulula ne bagaba ebintu ng'oli ng'agamba nti nze nja kukola ekintu okusinziira ku ddiini yange, naye nga bw'okikyalenjinga oyinza okwesanga nga ekikoleddwa tekiyina muziziko mu tteeka. So bibadde bwebiri nga bigenda mu maaso era nyinyonyodde mu paalamenti nti card courts weeziri naye zikola wabweru w'amateeka. Kakati n'olwekyo era bw'ogenda ku bitebe by'obusiraamu oba ogenze ku Supreme Council oba ogenze waliwo ne courts nga zirimu n'abalamuzi ng'omuntu agamba nti tulina obutakkaanya ne mukyala wange nina obutakkaanya ne mwami wange ne bagenda mu kooti ezo ne bagamba mutulamule ng'obusiraamu bwe bukola ki bwe bulagira era ne bawulirizwa ne balamulwa oba kwawukana ne baawukana oba gabana bintu ne bakola naye nga oli bw'avaayo ekintu ekyo n'akikyalenjinga oyinza okwesanga nga enteekateeka eyo kooti esobola okugisazaamu era waliwo n'abagendako mu kooti ku nsonga eyo naye kooti ne zigamba nti ensonga eza Muslim personal law zituuka n'okubeera nga ziwulirwa mu kooti z'abakaadi oba kye tuyita card courts. So bwete embeera bwebaddewo nti ebintu bibadde bikolebwa naye nga tebiina nsimuko oba sapooti ya tteeka. Tebikwatagana amateeka gonna g'oyogeddeko nga manya ate nga tegeera tegayina ngeri yonna gye gakwataganira ku nsonga za busiraamu era bw'ogatunuulira gonna ng'ekyokulabirako bw'otunuulira etteeka lye bayita oba oyite Marriage Act oba Divorce Act bakugamba nti bw'owasa mu nkola y'obusiraamu bw'oba oyawukana era oyawukana mu nkola ya busiraamu akawairo kali bwe katyo. Kakati enkola eyo kyeki kati wateekwa okubeerawo etteeka nga lirambika nti bino by'oteekedde okukola nga bw'ogenda mu Divorce Act ne bakugamba nti grounds za divorce zeziriwa gamba adultery, cruelty, desertion n'ebirala n'ebirala. Kakati mu mateeka agaliwo bw'obuuza omusiraamu yenna nti mu mateeka agaliwo teeka kyerirambika engeri ki abasiraamu gye baawukanamu teri agenda kugamba. So ekyo kye tugezaako okukola ne Sexual Act gye twogerako yayisibwa nze mu paalamenti mwendi yalinze yagamba nti naye etteeka lino lyogera ku succession naye tewaliwo walambikibwa succession mu busiraamu ekolebwa etya era etteeka eryo likugamba bulungi nti etteeka lya succession terijja kukolanga ku nsonga za busiraamu. So n'etteeka lya succession abasiraamu bali bweru waalyo naye ng'ate likola ku busika. So neweesanga nga waliwo eddibu ly'amaanyi lye tuteekeddwa okufiiringa. Ekisookera ddala ffe nze amyuka Ssaabawandiisi w'akabondo k'ababaka ba paalamenti abasiraamu mu paalamenti ya Uganda era bwe tulabye nga ku order paper paalamenti etaddeko okutebolinga
etteeka eriyitibwa Kadhi Courts. Mu bulambulukufu njagala okusooka okutekinga concern nti abamu ku ffe twandiyagadde nnyo enteekateeka eziddako mu kuteesa ku Kadhi Courts okuyita bamuslim leaders mu bulambulukufu bonna. Leero ndabyewo abava odi Kampala naye n'ab'ekibuli beetaaga okukola ki okwebuuzibwako ennyo era okubaawo kubanga bebadde abasaale ennyo mu nsonga eno okuva gye yava ddala ofiisi ya Supreme Mufti. Kakati bwe tutuuka ku content y'etteeka bw'otunuulira mu ggwanga lyaffe mu bumpimpi abasiraamu balina enkola eyitibwamu mu kuwasa n'okufumbirwa ne mu ngaba y'ebintu ng'omuntu avudde mu nsi nga yo Kulaani yalambulula ebintu bigabibwa bitya Katonda ye nga bwe yakiraba. Kati nga omulamwa omukulu ogwa Kadhi Courts kuwa bakadhi bano gwe wandiise omuwalimu oba imaamu oba abateekeddwa mu kitiibwa ekya kadhi okukola ennamula abenga kyabaakoze asobola okukikola nga kirina amaanyi ag'amateeka. Kyekinyusa ekinene ekiri wansi wa Kadhi Courts. Gavumenti webadde eyogera ku nsonga eyo yeegamba nti kirimu financial implication oba omuwendo gwa ssente ogwetaagibwa. Ekyo kituufu, naye ate mu ggwanga lyaffe Uganda Kadhi Courts si ze zigenda okusooka okuba specialized courts oba kooti ez'enkizo ezeyawulidde. Tulina gye bayita industrial court ekola ku nsonga z'abakozi era nayo gye ziri eri Ntinda wali industrial court. Tulina tax tribunals nayo gye ziri. Tulina courts nga zifokasiga ku mulamwa gwomu nga commercial court n'ebirala. So tetwagala beekweka emabega w'ekyo, naye njagadde okusika ekifaananyi ekyo nti tuzeetaaga naddala mu kifaananyi ekyokuwa obuyinza abawalimu oba bakadhi okukola omulimu gwabwe ng'ennamula yaabwe erina amaanyi g'amateeka. Kubanga abasiraamu be bamu ku bitundutundu eddene erikola eggwanga Uganda era baali bakola okubalira mu Uganda abasiraamu baali bangi nnyo ddala. Wadde bye baafulumya byali tubibuusabuusa nti babamazeeyo naye kye tuli sure nti abasiraamu mangi nnyo ddala mu ggwanga lya Uganda. Kakati bw'okivaako ekyo n'otunuulira ensonga ey'enkizo nti wakati w'okuyisa n'ogoberera Kadhi Courts noziwa amaanyi g'amateeka, nfe ng'abalinamu ne ku ddoozi ey'amateeka twagala era Parliament wakati w'okuyisa lino etteeka twekenenyera n'okutulabira ebirala wammanga. One, nti nga twempawalinga Kadhi Courts twagala ne National Council for Higher Education ekitongole ekikwatibwako ebyenjigiriza ebya waggulu mu ggwanga nakyo tukireete ku boodi kubanga babadde basaale okulemesa abawalimu abasomye shariya okulabibwa nga abaasoma mu Uganda kuba ekyo kispeakinga to qualification nti obuyivu nti abawalimu baffe abasomye idadi ne thanawi n'abasomye shariya ne degrees mu shariya abasomedde mu Uganda ne weruwe eggwanga bwe bakomawo bangi tebaba accreditinga tebabawa mpapula ziraga nti nabo benkanankana abasomye eno secular education. Nekireeta omuziziko n'omwaganya nga bwe twasanga mu nsonga lya Islamic banking nga beekwasa nti tewali bamanyi oba tewali bantu bali qualified kuba ne Kadhi Court era ejja kwetaagisaamu ebyo bwammanga kubanga omumanyi mu shariya akisobola okuddukanya Kadhi Courts era alina okuba yasoma shariya. Kati okusoma sharia tubalina bangi nnyo nkumuliitu naye National Council for Higher Education ebasikattiza n'etabawa mpapula ziraga nti nabo bayivu nti alina thanawi nti afunye on level nti alina diguri nti naye alina diguri. Ekyo nabyo tukyagala wakati w'okutambuza lino etteeka kuba tuyinza okuvuga odiisa niyama ne bagamba naye tewali ate bali qualified. Tubyagala kutambulira ki wamu. Ekyo kiri ku National Council for Higher Education tukyetaaga okikola kyo kincorporatinga ku ludda olw'amateeka. Jjukira nti Kadhi Courts okuyisibwa kiriko ensonga y'okuba nti eba n'obuyinza obwa kooti nga bwe tulina nti family court oba children's court nti magistrate bw'atuula nga kooti y'amaka ayisa ekiragiro ne Kadhi Court okuba nti zirina amaanyi g'amateeka kitegeeza za kuyisa biragiro. Twagala era Parliament kuba yina Parliament ne Government bwe baba nga batunulira ensonga ya Kadhi Court eno n'etteeka lireeteddwa era tutunulire okuba nti tuli exemptinga oba tulyawula ku mateeka agamu ge tulina agalina kye tuyita general application nti gakola buli wamu. Gamba ng'etteeka ly'obujulizi gye bayita Evidence Act ligamba nti mu Uganda tewaliiwo muwendo gw'abajulizi beetaagisa okupuruvinga ensonga naye ate Kadhi Court
yejja kugamba nti mu nsalawo ya sharia we beetaaga abajulizi babiri oba oluusi we beetaaga abajulizi nga basajja, so tetwagala baganye nti bagireese ate ekozese nkola ya bujulizi ya wano mu Uganda. Waliwo obujulizi obwetaagibwa nga bw'abasajja, waliwo obujulizi obwetaagibwa nga bw'abantu abasukka mu omu oba mbabiri. So nga mu mateeka gaffe aga bulijjo Conventional Law Evidence Act yegamba tewali namba y'abajulizi n'omu amala. Kati kadhi courts nga tugiwa obuyinza era nga tugireeta, twagala n'okwamendinga wabeewo provision ey'okwamendinga oba okwekizemputinga amateeka amalala ge tulina mu luzungu ge tuyita aga general application nti gakola buli wamu gabe nga gawulwa abe nga kadhi waba atudde ennamula ina ekiragiro kye ky'amateeka. Naye nga kyo kituufu otwogere olwaleero bw'otunula mu family court enkaayana nnyingi eziryayo, era twagala nti kadhi court nga weereddwa obuyinza eweebwe kye bayita exclusive right oba obuyinza ng'omulamuzi waba asazeewo wano kiba kiwedde, kubanga netwagala tuweesa ddyo ne batugisaako kkono nogaa nti kati kadhi alamudde ti ate bw'aba ajulira ate agenda walala. Bw'aba beetaaga apiiru naye kolebwe ng'egendera mu kadhi kooti ng'ova waseeka omu n'ogenda mbaseeka babiri oba basatu muki. Tetwagala batuweese eno ntuseeka walamula ti ate mugende wa omulamuzi ate alamula ensonga z'atalinako kumanya. Omulamuzi ono sekyule yasoma amateeka gala ga bulijjo. Twagala na parent system nti wabaawo okujulira oli ng'agambye awakanya wava omulamuzi wa kadhi omu egende wakale bakadhi babiri oba basatu nga batudde mu system eyo ebe nga yeemaliriranga okuva ku ntandikwa paka weggwera ennamula ya sharia, ennamula ya Qur'ani nga tugoberera Qur'ani, hadithi z'omubaka n'endala sources etujjamu jurisprudence y'obusiraamu. Byemu ku byenkizo ffe tusuubira era tugenda kubeera bidi defending ne atwanyiriza etteeka lino ku lw'obulungi bw'obusiraamu n'abantu mu Uganda.